Hello viewers, Assalamu alaikum. Today I will show you a project how to make a glass table. The video will be very interesting, so give concentrate on that. প্রথমে আমরা ইউনিটস এবং ডাইমেনশন স্টাইল সেট করে ইঞ্চি মোড নিয়ে নিচ্ছি। সেটিংস থেকে ড্রাফটিং অ্যান্ড অ্যানোটেশন সেট করে নেই। এটি মূলত 2D মোড, আবার যখন প্রয়োজন হবে 3D মোড নিয়ে নিতে হবে। আমরা একটি সার্কেল ড্র করে নিব যার ডায়ামিটার হচ্ছে 14 ইঞ্চ। রিবন বারের নিচে বাম দিক থেকে SW আইসোমেট্রিক ভিউয়ে ক্লিক করে নেই। এরপরে সার্কেলটি SW আইসোমেট্রিক ভিউয়ে দেখা যাবে এবং আমরা ড্রয়িং এর প্রয়োজনে মোডটি আবার চেঞ্জ করে নিব। এখন সার্কেলে ক্লিক করে 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটি লাইন ড্র করে নিই। রিবন বার থেকে পোলার অ্যারেতে ক্লিক করে 3টি লাইন 120 ডিগ্রি দূরত্বে নিয়ে নিন। এরপর সার্কেলটিকে SW আইসোমেট্রিক মোডে ক্লিক করে আউটার সার্কেলের একটি বিন্দু থেকে একটি 18 ইঞ্চ হাইটের ভার্টিক্যাল লাইন ড্র করি। একটি জিনিস মনে রাখতে হবে, ইঞ্চিতে ইউনিট সেটিং করা থাকলে শুধু সংখ্যা ইনপুট দিলেই হবে। যেমন 18 লিখে ইঞ্চি দিতে হবে না, ভ্যালু অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে। এরপর 18 ইঞ্চ ভার্টিক্যাল লাইনের টপে একটি 2 ইঞ্চি ডায়ামিটারের সার্কেল ড্র করি।
এরপর সাইডের দিকে 1 ইঞ্চি একটি সার্কেল ড্র করে নিই। 3D মডেলিং মোড অ্যাক্টিভ করে সুইপ অপশনে ক্লিক করি এবং ভার্টিক্যাল 18 ইঞ্চি লাইনটি সুইপ করে নিই। প্লিজ ফলো ইনস্ট্রাকশন। ক্লিক সার্কেল, নেক্সট ক্লিক সুইপ, নেক্সট প্রেস এন্টার, নেক্সট click to the 8-inch vertical line. After that, sweep will be made easily. ভার্টিক্যাল লাইনের টপের 2 ইঞ্চি সার্কেলটি প্রেস পুল করে 0.5 ইঞ্চ হাইটে ইনক্রিজ করে নিন। ভার্টিক্যাল পোস্টটি কপি করে সার্কেলের 3টি বিন্দুতে বসিয়ে দিই। টেবিলের টপটির জন্য একটি 17 ইঞ্চ ডায়ামিটারের সার্কেল নিয়ে নিই এবং এটিকে ভার্টিক্যাল পোস্টের টপে সেন্ট্রাল সার্কেল বরাবর বসিয়ে দিই। এখন 1 ইঞ্চ স্মল সার্কেলটির সাহায্যে টেবিলটির নিচের লার্জ সার্কেলে সুইপ করে থিকনেস বাড়িয়ে নিন। এরপর টপের 17 ইঞ্চ সার্কেলটি 0.3 ইঞ্চ প্রেস পুল করে নিন।
পাশে কপি করা 17 ইঞ্চ সার্কেলটি ভিতরের দিকে 1 ইঞ্চি অফসেট করে নিই এবং এটিকে 1 ইঞ্চ প্রেস পুল করে নিই এবং কপি করে টেবিলের টপ সেন্ট্রাল বরাবর বসিয়ে দিই। We will do follow instruction and drawing direction to complete this job. কমেন্ট সেকশনে গিয়ে ম্যাটলিব টাইপ করি, অটোডেস্ক লাইব্রেরি আসার পর গ্লাস সিলেক্ট করি, এরপর ক্লিয়ার ব্লু কালার নিয়ে টেবিল এর টপের কালারটি সম্পূর্ণ করে নিই। এরপর গ্লাসের নিচের 3টি 3D সার্কেল কালার করে নিই। এক্ষেত্রে ফাইন টেক্সচার্ড হোয়াইট এই আইটেমটি ইউজ করে কাজটি সম্পূর্ণ করে নিই। এরপর creates a new material in the document, then new generic material এ ক্লিক করি এবং পূর্বে থেকে ডাউনলোড করা ইমেজটি সিলেক্ট করে নিই। বলে রাখা ভালো, ফ্রি ইমেজের জন্য freepik.com এই সাইটটি ইউজ করতে পারেন, যাতে আপনি অনেক ভালো কোয়ালিটির লাইসেন্স ফ্রি ইমেজ পেয়ে যাবেন। এটির লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। সঠিক কালার গ্রেডিং এর জন্য স্কেল কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে হবে। রেন্ডারিং করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডটি হোয়াইট করে নিই এবং রেন্ডার এনভায়রনমেন্ট অন করে ওখানেও ব্যাকগ্রাউন্ডটি হোয়াইট করে নিই।
রেন্ডার টু সাইজে গিয়ে 1920 ইন্টু 1080 px ফুল এইচডি টিভি ডিসপ্লে সাইজ নিয়ে নেই। সঠিক রেন্ডারিং এর জন্য রেন্ডার ডিসপ্লেটি অ্যাডজাস্ট করে নিন। এরপর রেন্ডারিং শুরু হবে। রেন্ডারিং শেষ হবার পর ইমেজটি সেভ করে নিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে কম্পিউটারের গ্রাফিক্স কার্ড এবং র্যামের পাওয়ারের উপর রেন্ডারিং এর সময় এবং কোয়ালিটি নির্ভর করে। এই প্রজেক্টটি ভালোভাবে সম্পন্ন করতে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন, শেয়ার করুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।